Sviatlana received 98% of votes, both by official count, by the embassy, and by independent exit polls. So for our purposes, welcome, Madam President, and we would like to hear from you. So dear Belarusians, Americans, Ukrainians, dear Lithuanians, Poles, Czechs, friends of free Belarus, and everyone who has joined us today. Today we celebrate Belarus Freedom Day. On this day, 105 years ago, ancestors shouted in one voice, "Enough is enough. Enough oppression, enough tyranny, enough suffering." Belarusians told to the world, we are free, European and self-sufficient nation, and we don't need anyone to hold our hand to guide us. We don't want tyrants inside our country, and we don't want them outside either. But no one listened to us. Our taste for independence was eaten up by Soviet Empire. It made us slaves again. And now, 100 years later, we are still fighting this monster. In 2020, Belarusians rose up again. Millions took to the streets to defend their freedom. We protested in peace. But Lukashenko's machine responded with brutal detentions, beatings, killings, and tortures. We know dictatorships are like cancer. If you don't remove them completely, they return and destroy everything that is healthy. Belarusian dictator is not only terrorizing his own people. Now he is threatening Ukraine, the region, and the whole Europe. He became Putin's puppet. And to keep power, he has sacrificed our independence and our future. But the dictator didn't manage to suppress our first thirst for freedom. Despite repression and fear, Belarusians continue to fight. Every single day. Our partisans are blowing Russian airplanes. Our cyber partisans hack the state machine, whilst our heroic volunteers spread the truth. Railway workers sabotage Russian military equipment. It is a race against time. On the front line, our brave volunteers risk their lives to help to free Ukraine. Because free Ukraine means free Belarus. From ancient times into the distant future, the fates of our countries are intertwined. The fates of all our countries are intertwined. Because the fight for freedom is a global one. Just a few hundred feet from here, there is a monument to Tadeusz Kostyuszko. 250 years ago, he came here from Belarus to help the American people to fight in their fight for independence. His name unites Belarusians, Americans, Poles, and Lithuanians, and all freedom fighters all over the world. One of the most famous quotes by Kostyuszko read, "There is a time when you had to sacrifice everything to have everything saved." Right now, Belarusians and Ukrainians are sacrificing everything for freedom. So we ask all the world to stand with us in this fight. Today, we are joined by Ted Hogan, representatives of the US government. I want to tell you today, we will never forget the help and support that we are receiving from American government and the American people. The United States of America is always first in the line in the fight for democracy. And I pray that this will last forever. Let's send tyranny and oppression to where it belongs, the dustbin of history. Let's make Europe free of dictatorship. Let's help Ukrainians to stop the terror monster. Let's help the Belarusians to lead their country better.
express my fellow Belarusians. And I want to do this in Belarusian language. Дорогие мои белорусы, я віншую вас з Днем волі, нашим галоўным беларускім святам. 105 гадоў таму Беларусь з'явілася на палітычнай мапе свету. Гэта былі няпростыя 105 гадоў. Грамадзянская вайна, Рыжская дамова, сталінскія рэпрэсіі, нацысцкая акупацыя, пасляваенная русіфікацыя, Чарнобыльская катастрофа. Усе гэтыя выпрабаванні беларускі народ прайшоў, калі краіна знаходзілася ў складзе савецкай імперыі. Мы спадзяваліся, што ў незалежнай Беларусі гэтыя жахі не паўторацца. Мы не маглі ведаць, што ў незалежнай Беларусі нас чакае яшчэ адно жудаснае выпрабаванне – дыктатура. Диктатура усталявана в Беларуси при удзеле Москвы. Сегодня режим робит все, как наша краина зникла с мапы всего света. Лукашенко пустил в Беларусь войска чужой державы. Россия скористала нашу территорию, чтобы напасть на Украину. Диктатор обещал себе гарантов стабильности и мира. Але струсил и гэтым разом. Ён утягнуў нашу Украину у войну. Яму мало было таго тэрору, які ён уже 2,5 гады вядзе супраць уласнага народу. Ён ператварыўся ў міжнароднага тэрарыста і ваеннага злачынца. Калі б у 2020 годзе лукашэнскія чыноўнікі паводзілі сябе сумленна, гэтага б не было. Але гісторыя не мае умоўнага ладу. Сёння мы маем тое, што маем. Замест дэмакратычнай краіны, краіну акупаваную. Замест міру – вайну. Замест нацыянальнай згоды – тысячы палізняволеных і сотні тысяч эмігрантаў. Але таксама мы маем адно аднаго. Мы маем гераічных беларускіх партызанаў. Маем полк Каліновскага, які самаасвярна воюе за Украіну. Мы маем аб'яднаную дыяспору, якая шчыра падтрымлівае дэмакратычныя сілы. І маем беларускі народ. Нават будучы у закладніках режиму, беларусы асуджаюць злачынную вайну Путіна і Лукашэнка супраць Украіны. Дорогие сябры, за свою мару про вольную Беларусь многие деячи ДНР заплатили жыццём и свободой. Эту же высокую цену платят белорусы и в Украине, и белорусы и украинцы. Наши политвязни, наши партизаны, наши доброохотники – это наш гонор и наша земля. Это тысячи героев, будущих свободных Беларуси. Мы ведаем, что пораза России в войне с Украиной наблизит нас до новой Беларуси. И когда у нас нарешті узникне новый демократичний урад, якому Рада БНР може впевнено передати владі повномочі. Тому закликаю вас не забуватися на наших героїв. Хай наша підтримка буде ще більш щедрою і щирою. Со святом, дорогі сябри! Живи Беларусь! Дякую велике за